2035 مجموعه نشست‌های تخصصی 35مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران با حضور سعید عقیقی، منصور براهیمی، مهرداد اسکویی، مجید برزگر، محمد رضا اصلانی، مجید شیخ انصاری، احمد الستی، ویرجیل ویدریش، محمد رضا ابوالقاسمی، علیرضا سمیع‌آذر و عطاالله کوپال، دبیر علمی دکتر احمد الستی، همراه با نمایش فیلم‌های کوتاه موضوعی، مینیمالیست، رئالیسم، فرمالیسم و تجربه گرایی. بر شب گفتگو با یک استاد بین المللی. انجمن سینمای جوانان ایران 18 تا 21 آبان ماه 1397. پردیس سینمایی ملت. ما مهمان عزیزی رو داریم از کشور همسایه خودمون ترکیه با اسم خیلی خیلی زیبای تحسین. الان این اسم هم تحسینگره. تحسین اسپیلن با ماست و امشب تحسین برای ما راجع به این که چه جور فیلم های مستندی الان تولید میشه و این فیلم های مستند برای چه کانال هایی میتونن تولید بشن، از نظر ساختاری یا حتی دکوپاژی باید چجوری باشن، چه تکنولوژی استفاده میکنه. و یکی از مطالب خیلی خوبی که تحسین واردش خواهد شد عبارت است از اینتراکتیو میدیا و یا به عبارت اینتراکتیو داکیومنتری فیلم. خب اجازه بدید من دیگه بدون اتلاف وقت از تحسین خواهش کنم که بیاد پیش ما. تحسین, this is really an honor to have you here. I would like to invite you to sit with me up there. And this is تحسین. Everybody, تحسینش کنیم. This is تحسین. And this guy is really a very nice guy. Nice smile and of course, nice attitude towards everything. I'm really happy to know you and I hope this continues for next festivals and here you are. اجازه بدید که ما به اتفاق بریم اون بالا بشینیم. Let's go up there, my friend. Go up there. یه خود راجع به سوابق کاریت برای ما ابتدا بگی. چی شد که کشیده شدی به این کار و تا به حال چه فیلم هایی رو تولید کردی؟ این فیلم ها کجاها تا به حال نشان داده شدن؟ اگر احیانا کانال های تلویزیونی اروپایی نشانشون دادن، مثلا مثل BBC، آرته یا کانال های آمریکایی مثل هیستوری، نشنال جیوگرافیک، اینها کارات کجا نمایش داده شده؟ So tell us a little bit about yourself, tell us what you do, and tell us about your films. And if they have been shown in any TV channels like BBC, RTL, or American channels like National Geography or etc. Hello, everybody. I'm mostly documentary film. I'm working as a documentary filmmaker. I work for European and American channel. One of them as a DOP, one of them as a director, one of them also the producer. اولا که سلام میکنن و میگن که افتخاریه اینجا و خیلی ممنونن که دعوتشون کردین. ایشون حرفه اصلیشون مستندسازی هست. در 2 تا کانال تلویزیونی کار میکنن که یکیش آمریکاییه، تو یکیش فیلم بردار هستن، DOP هستن و در دیگری کارگردان و تهیه کننده. Could you please say the last question? What was? I forget. Have your films been shown in any TV? Yeah. I was work as Al Jazeera channel. Al Jazeera channel make 2 project we just finished, and we are also going on with them, but not yet because we prepared some project. Actually, is to be work for a European TV channel and you to be a free
make an independent filmmaker to be is very different, because this rule is very changeable. If you independent, you are more free. But if you work for TV channel like BBC, like National, like Al Jazeera, you have to obey their rules, because their rules is different. اخیراً با کانال الجزیره 2 پروژه انجام دادن و قراره که همکاریشون ادامه دار باشه، ولی در حال حاضر نه، ان شاءالله برای آینده است. و کار برای یه شبکه تلویزیونی مثل الجزیره یا BBC یا شبیهش خیلی متفاوته با کار مستقل. وقتی که مستقل کار میکنیم خیلی آزادتریم، آزادی عملی بیشتری داریم، ولی وقتی برای یه کانال تلویزیونی کار میکنیم باید تابع یه سری قوانین باشیم و دست و پامون بسته تر. If you have any question about this, I can answer because it's very long. I don't want to take more time. اگه سوالی دارید در این زمینه با کمال میل جواب میدن، چون که توضیح در موردش خیلی طول میکشه. این سوال رو من میخواستم بعداً بپرسم، ولی یهو به ذهنم رسید که الان تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. بچه‌های ما یه عالمه فکرهای خوب دارن. اگر بخوان بیان با تو کار کنن، چه کار باید بکنن؟ از کجا باید شروع کنن؟ I wanted to ask this question later, but it just popped to my head that now is a proper time to ask this. Our filmmakers, our young filmmakers, they have very great ideas. If they want to work with you, what should they do? Sure. We are open all the idea, but idea is different, the project is different. It must be a project. I mean, idea must be perfect, but if you couldn't answer who will direct it, when shooting, where shooting, who will recover, how can be, this kind of question must be clear. I mean, idea is not enough. It must be a proposal. If the proposal, we can discuss it. کلاً در برابر هر ایده خیلی بازم و چیزی که باید بدونید اینه که ایده با پروژه فرق میکنه. ایده باید یه چیز کاملاً پرفکت و بدون نقص باشه، ولی وقتی پروژه رو مطرح میکنید باید به یک سری سوال جواب بدید. چه کسی این کار رو داره میخواد بسازه؟ کی قراره ساخته بشه؟ کجا قراره ساخته بشه؟ چگونه باید ساخته بشه؟ اینا تمامش باید شفاف باشه. وقتی که پروژه‌ای به ایشون قراره که همکاری اتفاق بیفته در موردش، باید یه پروپوزال بدید بهشون و بعد باقی ماجرا. Of course, Turkey is a bridge, and east on west, because we are close to Europe, we are also close to east. So we can make like a bridge. We can make not only 2 countries, maybe 3, maybe more than 3 countries, make a co-production. Of course, depends on the proposal. But I mean, I repeat it, I know, but the proposal, not the idea. ترکیه مثل یک پلیه بین شرق و غرب، چون دقیقاً میانه اروپا و آسیاه و این پلی که میگیم فراتر از اتصال 2 تا کشوره، یعنی همکاری‌های فراتر از بین کشوری میتونه اتفاق بیفته و تکرار میکنن که اون چیزی که مهمه پروپوزاله، نه ایده. خب سوال اینه، آیا ارجحیت‌هایی برای موضوعهای به خصوصی دارید؟ مثلا فکر کنید که مثلا ایده‌هایی راجع به محیط زیست ترجیح میدید، یا ایده‌هایی رو راجع به مثلا اقوام مختلف ایرانی ترجیح میدید، یا مثلا ایده‌هایی رو راجع به مثلا کودکان یا تربیت، یا ارجحیتی در ذهن شما وجود داره برای سوژه‌های به خصوصی؟ Do you have a preferred subject, for example, like environment or different dialects in a country, or kids, or development and education, or anything? Could you please clear? I couldn't understand exactly. Do you have any preference on subjects of filmmaking? Actually, the documentary film,
for the Europe is more must be social. It's involved about the human, about the life. You can choose any kind of problem, any kind of problem you can choose. But you have to make a dramatical situation. I mean, you have to tell the story. You have to give them information and emotion, both of them, not only information. So it depends on of course, you choose any kind of subject related by the human, related by the life. Of course, you can do with the animal life, etc. This kind of film, but and the last time they prefer, even though you make with the animals film, you have to explain to human life also. For example, you can make a film with the ant, but you can explain to workers. وقتی که دارید برای اروپا مستند میسازید، یه چیزی که راجبش فیلم میسازید باید به طریقی مربوط به زندگی انسانی، انسانها و زندگی باشه و هر مسئله که انتخاب میکنید چیزی که مهمه اینه که باید درونش یک موقعیت دراماتیک ایجاد کنید، باید از طریقش قصه بگید. اینکه فقط اطلاعات بدید به مخاطبتون کافی نیست، باید احساسات منتقل کنید و درگیرشون کنید و احساسات منتقل کنید بهشون. کلا هر موضوعی که مربوط به زندگی و انسان باشه پذیرفته است. میتونه راجع به حیوانات باشه یا هر چیزی، ولی حتی اگه راجع به حیوانات قصه میسازید باید طوری ربطش بدید به زندگی انسانی. مثلا میتونید راجع به یه مورچه فیلم بسازید و ربطش بدید به زندگی کارگری. خب سوال بعدی راجع به طول فیلم های مستندی است که اینجا مورد نظره. چه طول هایی رو یه رو نیم ساعت، یک ساعت، کم یا بیش، آیا برای اینها هم اصولی داری مد نظر باشه ما باید رعایت کنیم؟ He's asking about the length of the documentaries. How long should a documentary be for you? 1 hour, 15 minutes? Do you have any rules on that criteria? Yeah, it's actually depends on you make a film for the festival, you make a film for the television or industrial area. If you make a film as a festival, I mean generally in Europe and Turkey festival, it's the 2 or 3 kind of film. One of them short, it must be 20 minutes. Maximum, it must be 20 minutes. In the Turkey, many kind of the festival, but this festival is not only involved documentary, not only involved the short film. Most of them, for example, maybe you heard that Antalya Film Festival, we say Golden Orange, Altın Portakal. Golden Orange Festival has also documentary section, also short film section, also fiction section. But our festival, I'm working on this festival in the Izmir Short Film Festival, is the only short film, documentary, experimental, animation, and the fiction. If you apply to this kind of festival, you have to maximum 20 minutes. And some of the Europes have a festival, they set a middle film. It's approximately the 40-45 at the 6 minutes, more than 52 minutes, 52-55 minutes, they are long documentary films. But in the television section, if you say 1 hour, it means 52 minutes, because television got some advertisement, some commercial, they needed 8 minutes. In the 1 hour, we say when we work the television, we say 1 television hours. It means 52 minutes.
خب این جواب این سوال خیلی بستگی داره که مخاطب فیلم کجاست. اگر برای جشنواره است و این توضیحات رو راجع به جشنواره‌های ترکیه و اروپا میدن، به 3 دسته تقسیم میشه. یا فیلم کوتاهه که دقیقاً 20 دقیقه ماکسیموم باید باشه. تو ترکیه فستیوال خیلی زیاده، ولی فستیوالی که انحصاری راجع به مثلا داستانی اینا باشه خیلی نیست. و مثلا یه فستیوال خیلی معروف هست در آنتالیا، گلدن اورنج یا پرتقال طلایی، که هم مستند داره، هم داستانی رو شامل میشه و هم تجربی رو، ولی باید کوتاه باشن اینها. و ایشون هم خودشون یه فستیوال دارن که فستیوال فیلم کوتاهه و هر فیلم کوتاهی رو میپذیره، این با همون قاعده 20 دقیقه. مدیوم بعدی یعنی حالت بعدی اینه که فیلمتون میدل فرمت باشه، یعنی 40 تا 45 دقیقه میدل لنگث باشه، طول میدل داشته باشه. و بلندتر از اون، یعنی حدود بلندتر از 55 دقیقه دیگه فیلم بلند حساب میشه. ولی اگه برای تلویزیون دارید فیلم میسازید، مثلا اگه شما بگید 1 ساعت، باید بدونید که 1 ساعت یعنی 52 دقیقه در واقع، چون که توی یه برنامه تلویزیونی از هر 1 ساعت 8 دقیقهش تبلیغ و آگهی بازرگانیه و اصطلاح 1 ساعت تلویزیونی رو داریم که یعنی 52 دقیقه. کدوم جشنواره ها تو ترکیه اولا در سطح بالاتری هستند، باز در زمینه فیلم مستند، و کدوم هاش فیلم های ایرانی رو، مستندهای ایرانی رو بهتر میپذیرند؟ Which festivals are in Turkey are the best, especially the ones orienting about documentary? And do you know if any of them are accepting Iranian films more than the others? In Turkey, many festivals we have. Short film festival, also a documentary film festival. Unfortunately, it was 1001, the documentary film festival. It is the most famous, but we couldn't it because reason of some governmental problem. But inshallah, we will do it in the next time. What was the problem? I'm sorry. Sorry? What was the problem with 1001? The governmental problem. And Turkey has some, all country has a problem, Turkey has a problem also. Sometimes we couldn't solve it. So, Short Film Festival in Izmir, Short Film Festival, most famous festival, also most Iran filmmaker joined them. I know because we choose some of the film. Istanbul Short Film Festival also most important festival. They very respectable festival. Some of the festival only for the student. In Izmir, Yaşar University, the Yaşar University is a private university. They have a movie department, very good movie department. They every year they have a student film festival, but only student can apply this. Short, documentary, and experiment animation, both of them. And Kayseri, I think they have one more, and Konya. If you ask or if you ask a question, and I can give a deeply information because many. I have to check my notes. ببخشید، در ترکیه خب فستیوال زیاده. یه فستیوال 1001 داشتن که خیلی فستیوال مطرحی هم بود، ولی برگزار نشد به دلیل یک سری مشکلات دولتی سیاسی که همه کشورها دارن. یک فستیوالی در ازمیر هست که فستیوال کوتاه و خیلی ایرانی‌ها استقبال میکنن، میدونن چون خودشون در هیئت انتخابش بودن. یک فستیوال خیلی قابل احترام دیگه هست که توی استانبول و اونم فستیوال فیلم کوتاه، و یک فستیوال دانشجویی هست که در یک مؤسسه فیلمسازی در ازمیر برگزار میشه، ولی فقط دانشجوها میتونن براش کار بفرستن. و اینکه به هر حال این اگر که سوال بپرسید راحت‌تر میتونن جواب بدن چون خیلی اطلاعات زیادی هست که بخوان بگن. I have to add some festival because I forget. We have also labor film festival, a worker film festival.
It starts 1 May. You understand, this is more leftist, more socialist people make it. This festival is important because this festival involved mostly human rights, persecuted, etc. But this festival starts the same time, 1 May, Ankara, Istanbul, and Izmir, same time. And then the festival visit all the Turkey, all the city, this film is showing. No competition, only screening. Because this festival doesn't believe the competition, only screening, only, they have also a workshop, they have also speech, they have also some kind of things, but except the competition. یه فستیوال خیلی مهم دیگه هم هست به اسم فستیوال لیبر یا فستیوال کارگری که دقیقا روز اول می که روز کارگره برگزار میشه و همطور که از اسمش خیلی معلومه یه فستیوال سوسیالیست و چپگراست و خیلی اهمیت داره این فستیوال برای اینکه جاییه که توش بیشتر از هر جایی راجع به حقوق بشر صحبت میشه و همزمان در استانبول، آنکارا و ازمیر شروع میشه و چیزی که هست اینه که فقط اکران داره و رقابت نداره چون که برگزار کنندگانش به رقابت اعتقادی ندارن و یه سری لکچر داره، خب سخنرانی داره و همه اینا رو داره. اینو میدونیم که شما ضمناً با چندین جشنواره اروپایی هم کار میکنید. ممکنه لطفاً اونها رو هم ارجحیتشون رو بچینید برامون، کدوماشون مهمتر از کدومای دیگه هن؟ به خصوص اونایی که شما دستی دارید توشون. We also know that you work for some European festivals. Can you also explain a bit about them? Which one are more preferred, especially the ones that you are on the committee? In Europe also they have many festivals, but I can say some of sample. One of them is Selanik. How is the pronunciation? I don't know. Selanik or Selanik? Selanik Film Festival. Selanik Documentary Film Festival. Selanik in Greece. They have also fiction, but the other part, the documentary, is independent. The document. I'm sorry. Go ahead. به فارسی ما این سلانیکا که ایشون میگه ما تسالینیکو میشناسیمش. این فستیوال خیلی مهمیه. This is very important festival and more important in pitching. They have a pitching. This pitching is more important because and the Europe, if you want to work for any TV station, you have to work a commission editor. Commission editor means not your controller, it is part of your team. Of course, she or he boss. She's working in the television, but you will improve your project together. And this pitching, they will be here. The speeching, they will be here and they are buyer. They will buy your project. And the Selanik Film Festival is more important festival at that reason because all of the commission editor will there and they watch you and they control you. After that, if they interested your project, you make together something. Also, Toronto Film Festival is more important festival, is the Canada. And International Documentary Film Association, IDFA, is the more important festival. And America is Sundance, is, you know, probably is also the fiction section they have, but they have also documentary section. در فستیوال اروپایی در یونان آقای دکتر فرمودین اسمشون چی بود که گفتین؟ سلانیک. آقای دکتر سوری؟ تسالونیکا یا تسالونیکا. تسالونیک. توی یونان دیگه این جشن. این جشنواره در یونانه که 2 تا بخش داره، هم مستند داره و هم داستانی، ولی اینا از هم دیگه مستقلن. این فستیوال خیلی مهمه چون به طور خاص پیچینگ داره و شما میتونید که مثلا برای فیلمتون اونجا
بودجه پیدا کنید و یک عالم کمیشن ادیتور هم اونجا هست که من نمیدونم دقیقاً اسم فارسیش چیه، ولی آدم‌هایی هستن که با هم دیگه روی فیلمتون کار میکنن و اونا هن که تصمیم میگیرن به فیلمتون بودجه اختصاص داده میشه یا همکاری‌هایی بعداً شکل میگیره یا نه. علاوه بر اینها جشنواره فیلم تورنتو هست، جشنواره فیلم ساندنس هست که هم بخش مستند داره هم بخش داستانی داره و IDFA هم هست که اون هم یکی از این هست. خب حالا بریم سراغ سوژه اصلی شما، موضوعی که شما خیلی خیلی درش تخصص بهتری دارید و ضمناً سالهای اخیر رو دارید توش کار میکنید. حاضرین؟ آماده این برای جواب؟ So let's go back to the main topic, which is your expertise, and you are working on it the recent years. Are you ready? Yeah, which one? yes, I am ready, خب sorry. بریم سراغ interactive documentary filmmaking. Let's start with interactive documentary filmmaking. Yeah, this is very complicated. It's not clear, because it's the first film is showing, I think, 2012 or 2010. This is very new things, but it is the future. Actually, as improve the technology, you know, when they improve the technology, it depends of our language, our movie language is changing. So, when they started TV, before the TV, we will make a film as a cinema for the huge, big screen. So we have to use a big, wide shoot. But after that, and make the television, we go on like this film, but the audience can't see because the object is very small. So we change our language. We use a close plan. We use a more close plan. And after that, maybe in future, we use a smartphone. And smartphone very small. Maybe in future we will use a more close. More Close. Close up. Close up. I mean. Okay. I'm going, but you okay. Yeah. این موضوعی که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم خیلی موضوع پیچیده‌ایه، اصلا شفاف نیست، خیلی تازه است، برای مربوط به سالهای 2010 تا 2012 میشه شروعش، خیلی اخیره، خیلی جدیده، ولی بخش مهمی از آینده است. با پیشرفت تکنولوژی کم کم زبان سینمای ما تغییر میکنه. قبل از تلویزیون وقتی از فیلم ساختن صحبت میکردیم منظورمون فیلم ساختن برای پرده های بزرگ بود، بر همین قاب های واید داشتیم، ولی وقتی به تلویزیون رسیدیم دیگه نمیتونستیم همین فیلم رو ادامه بدیم، برای اینکه قاب تلویزیون بسته تر از قاب تلویزیون 3:4 ولی اون 16:9، بر هم یک مقداری از تصویر بیرونتر میموند و بعد قاب‌ها رو می‌بستیم. و آینده ما خیلی موبایل‌های هوشمند هستن که کلاً زبان سینمای ما رو دارن تغییر میدن و نزدیک‌ترش می‌کنن. بیشتر به سمت قاب‌های بسته میریم. خب حالا بعد از بحث تکنولوژی میریم سراغ این که این اینتراکتیو داکیومنتری فیلم چه گرامری داره، چه امتیازاتی داره که مستندهای قبلی نداشتند. After talking about technology and its relation to the issue, we want to talk about the grammar of this kind of film. What are the advantages of this new documentary? New media. Actually, today new media and digital technologies give great potential to filmmakers, especially we say non-fiction storytellers. It means documentary filmmaker. But it is not a agreement also, because some of them say web documentary, some of them interactive documentary, some of them database filmmaking, but all of things agree this is new media documentary. Actually, new media documentary
gives a new culture, new watching culture, because audience turned and became a user, even though it is not an audience only, it is a user. I will explain. Gazelle, is enough or go on? No, it's enough. Okay. خب I will go on, okay. اوکی. این نوع مستندسازی یک پتانسیل خیلی بزرگه که آدم‌ها وقتی در موردش صحبت می‌کنن اسم‌های مختلفی هم بهش نسبت میدن. بعضیا میگن نان فیکشن استوری تلینگ، یعنی قصه گویی غیر داستانی. بعضیا میگن مستندساز، ولی هیچ توافقی وجود نداره. بعضیا خودشون رو اینتراکتیو داکیومنتری فیلم میکر میدونن، یعنی فیلم مستندساز تعاملی. بعضیا دیتابیس داکیومنتری فیلم میکر میدونن. این بحث ها بینشون وجود داره، ولی چیزی که همه روش توافق دارن اینه که این یک مدیای جدیده، یه نیو مدیا هست در واقع، که یک فرهنگ تماشا کردن رو داره عرضه میکنه و اینجا مخاطب دیگه فقط یک مخاطب ساده نیست و به مثابه مصرف کننده است. خب Okay, this is a very serious question. Why the audience became a user? Why the audience sitting at a comfortable table and watching on the TV and only get now any act? So that is very interesting and very serious question, because it is changing, because the audience use it, your laptop, tablet, or smartphone. And this kind of things, the computer, tablet, smartphone, gives more opportunity to him. And the new, I mean, as I told before, I mean a new culture. This is the new culture. I will explain also what will be happen. Classic narrative, you know, is you say something and listening you something. But the interactive documentary, you say more thing, and user choose whatever he or she want. I mean, the same film may be different ended. Same film may be different stories include. Maybe this film, I try to show some sample, but no internet connection here. But if you want, I can give a good example, because it is depends on, it is relative to the internet. Is it enough? Yes. Okay. حالا سوال اینه که چرا ما میگیم مصرف کننده و چرا میگیم که مخاطب به مثابه مصرف کننده. چیزی که هست اینه که خب قبلنها پرده سینما بود، ولی الان دیگه اینطوری نیست. الان تبلت، موبایل، لپتاپه که ما این چیزها رو روی اونها میبینیم و امکانات بیشتری داریم. و وقتی میگن فرهنگ جدید منظورشون همینه. در روایت کلاسیک یک چیزی گفته میشد و یک چیزی شنیده میشد، ولی در سینمای اینتراکتیو، در مستند اینتراکتیو چیزهای بیشتری گفته میشه و مخاطب یا همون مصرف کننده میتونه انتخاب کنه که چی بشنوه، کدوم ها رو بشنوه و کدوم ها رو نشنوه. مثال میخواستن بزنن، ولی اینترنت نیست اینجا، خیلی هم بسته است، ولی اگر که بخواین میتونن در اختیارتون بذارن نمونه هایی رو براش. یکی از چیزهایی که خیلی خیلی مهمه راجع به اینتراکتیو داکیومنتری فیلم میکینگ اینه که فرصت به چالش گرفتن واقعیت به وسیله یوزر بیشتر فراهم میشه. به اصطلاح کاربر به اصطلاح اینتراکتیو داکیومنتری امکانات جستجوی بیشتری در احوال واقعیت پیدا میکنه. آیا بیشتر این بحث برای شما مهمه یا اساساً بحث به اصطلاح ساده تر کردن تکنولوژی مهمه؟ No translation. This is all you have to answer. Okay. It's no need to translation. It was a long question, sorry. Surely, okay.
So, do you think of this interactive documentary as an opportunity to challenge the reality by the user or by the audience? Do you think that the interactive documentary user has the opportunity to check the reality of the thing that is happening? Do you mean to, is this what you mean in interactive filmmaking, or do you, what you want is basically symbolizing the usage of technology? This is a very hard question. So, this reality and the documentary is always, as relation is very important and very problematic, because if you make a documentary film, except the new media, the other one, you have a choose. Because you are an artist, you have your real. We use as a reality instead of, we say, ethics. Let me explain a little bit. If you are a documentary filmmaker, now I'll give an example. And somewhere is make a cathedral and you ask some question. For example, someone, a slave, what are you doing? Slave says, I'm carrying a stone. You say, real one, carrying stone. And go to the master, you say, what are you doing? He said, we are making a cathedral. They are reality too. They are making a cathedral. You go to engineer and you ask the question to him, what are you doing? We are exist a dream, etc. Now, as an artist, you have a three real. Both, the three of them is real. You can choose, if you want anyone, you can choose. You can choose the slave reel, you can choose engineer reel. But you have to say the another reel must be in your film. This is ethics problem. So in the master say, very good question, because this is still discussing about the interactive documentary will affect the reality. Actually, you can use it as a Facebook. You know, I know it, Facebook is the filter, but everybody has Facebook. And you Facebook, you can choose. You can choose either you want to watch the film, you want to read something, you choose. And you can add something. You can add the comment, you can add, etc. And actually, the interactive documentary like this, but you can't edit. Even though now, I don't know in future. Now you can edit, but you can choose. You can choose, of course, you can choose the director gives you a reality, you can choose one of them. Maybe director offer you the different reality. You can choose one of them. Fantastic. We will see. خب ارتباط بین واقعیت و مستند یک ارتباطی که وجود داره، خیلی مهمه ولی در عین حال مشکل سازه. در مستند عادی، مستند غیر اینتراکتیو، شما حق انتخاب دارید که واقعیت خودتون رو بسازید، ولی در این داکیومنتری های نسل جدید
در برابر اخلاقیات قرار میگیریم انگار به طریقی. 3 نوع واقعیت وجود داره. فرض کنید که یک کلیسا داره ساخته میشه. وقتی که از کارگری که داره سنگ حمل میکنه میپرسید داری چی کار میکنی؟ میگه من دارم سنگ جابجا میکنم. وقتی که از ناظر پروژه میپرسید که داری چی کار میکنی؟ میگه که من دارم کلیسا میسازم. ولی وقتی از مهندس پروژه میپرسید که داری چی کار میکنی؟ میگه که ما داریم یک رویا میسازیم. و اینا هر کدومشون یک واقعیتی هن. و شما وقتی یک واقعیت رو در اختیار مخاطب قرار میدید بعد اشاره کنید به واقعیت‌های دیگه، چون این اخلاقیات اینطور حکم میکنه، اخلاق حکم میکنه که بگین. حالا اینکه این دقیقاً چه جوری باید باشه چیزیه که هنوز سرش بحثه، هنوز به توافق نرسیدن سرش. ولی یه چیزیه مثل فیسبوک، کل ماجرا اینکه توی فیسبوک شما میتونید تصمیم بگیرید که چی کار میخواین بکنین، میخواین فیلم ببینین، میخواین چیزی بخونین. تو فیسبوک همچنین امکان هست که چیزی اضافه کنید به ماجرا، میتونید کامنت بذارید، میتونید چیزی پست کنید. ولی این نوع مستند طوری از مستنده که شما میتونید انتخابش کنید ولی نمیتونید دستکاریش کنید، قابلیت ادیت رو ندارید، فقط میتونید انتخاب کنید که کدوم یکی از اون 3 واقعیت رو دوست دارید که بشنوید. خیلی جالب، این امکان میده که یه چیزی که ما با مستندهای بسیار زیادی مشکل داشتیم این بود که همواره احساس میکردیم مستندها چه بسا گرایش به یک جانب دارن و همه جانبه نگاه نمیکنن. اما چیزی که به نظر میرسه توی اینتراکتیو ویدیو اینتراکتیو داکیومنتری داره پیداش میشه، یه عبارتی است که تو دوران پست مدرن پیدا شده، بهش میگن multiplicity of point of views. مالتیپلیسیتی چندگانگی نقطه نظرها. به مثالی که ایشون وارد شد در واقع ما به این تکنیک مالتیپلیسیتی آف پوینت آف ویو داریم وارد میشیم که خیلی امکان بهتری رو برای جستجو در احوال واقعیت به ما میده. به نظر میرسه خیلی خیلی امکان خوبیه توی مستند. وقتی که sorry. Okay, when we are making a documentary, a normal documentary, the problem with that is most of the time they are not fair in one issue. They are driven towards one side of the problem, so they cannot be fair about that issue. So that's the problem that we have with documentaries. But in this interactive documentary, we have a term that is multiplicity of POV, which means you can switch between different POVs. And apparently in the interactive documentary, we are entering this field, and it gives us a better option to search between different realities and to choose the one that serves us best. Yeah, this is hard question too. I think Master give tears. Okay, and actually documentary is interactive documentary or web documentary, database documentary. Even though any kind of things, it's not a clear now, but it day by day. They improve. For example, is IDFA. They make a school about this. They get a training for the interactive documentary. Interactive documentary has a big problem about you are right reality, because reality is not depends on the situation. If you make a film, it must be your reality, the director reality, because you are artist, you make it. But it is a good opportunity for you. This is a multi-layer. You can make it multi-layer film, not one layer. The classic narration gives only one layer. You can use a one layer, and this is more important things, the more specific issue
the documentary, interactive documentary is open-ended. It's not a closed. It is open-ended, the narrative. It is not a normally in the classical narrative is linear, linear, but it is non-linear. It's not a linear. It is non-linear. You can choose some of the way. So also in the interactive documentary, you can use a video, you can use a graphic, you can use a picture, you can use only voice, you can use a music. You have very kind of opportunity you're telling story. It is not a differences actually, because the telling story still is telling story. You are telling story. But the open-end, multi-layer and non-linear. در این هیته مستند که دوباره 3 تا اصطلاح مختلف براش داریم، مستند وب محور، مستند دیتابیس یا مستند اینتراکتیو، هنوز تاکید میکنن که خیلی شفاف نیست و در حال رشد. و مثلا یک جشنواره مثل ایتفا، همون IDFA که گفتن، یه سری فاند داره، اسکالر داره و یه سری دوره برگزار میکنه برای آموزشش. و کاملا حرف شما درسته آقای دکتر. مشکلی که با در مستند عادی داره مشکل واقعیته، چون واقعیت اولا بستگی به موقعیت داره و دوما بستگی به این داره که چه کسی داره اون فیلم رو میسازه و فیلمساز یا هنرمند واقعیت خودش رو میسازه. ولی این مستند اینتراکتیو خیلی فرصت خوبیه چون چند لایه نیست. مستند عادی فقط یک لایه داره ولی مستند اینتراکتیو چند لایه است. مستند عادی منظورشون روایت کلاسیکه دقیقاً. یه چیز دیگه که خیلی مهم و مشخصاً مهمه در مورد این نوع مستند اینه که معمولاً این مستندها پایان باز دارن و پایان بسته ندارن و روایت معمولاً بسته نیست. و اینکه معمولاً روایت‌های کلاسیک روایت‌های خطی هستند، در صورتی که روایت‌های اینتراکتیو روایت غیر خطیه و مخاطب یا مصرف کننده میتونه مسیر رو انتخاب کنه. و همینطور اینکه در ساختار این نوع مستند فقط ویدیو استفاده نمیشه، میشه از گرافیک، از عکس، از صدا، از موسیقی استفاده کرد و هر امکان دیگری برای قصه گفتن، چون قصه گفتن هنوز همون قصه گفتنه و شما دارید قصه میگید. خیلی خوبه. این چیزی که تحسین داره میگه واقعا یکی از مهمترین ویژگی‌های اینتراکتیو داکیومنتری است و اون عبارت از اینه که حالا دیگه برخلاف مستندهای خیلی کلاسیک این فرم از مستند کاملا غیر خطیه و اینو خیلی درست داره میگه و البته حرفاش کاملا درسته و خیلی به اصطلاح وضعیت اینتراکتیو داکیومنتری خیلی خیلی خوب تشریح کرد. این خیلی درسته که ما اساساً داریم توی فیلم داستانیمون هم به طرف غیر خطی پیش میریم. فیلم‌های اواخر رو ببینید که دیگه چجوری دارن غیر خطی میرن. امتیاز یه روایت غیر خطی توی مستند اینه که امکان بهتون میده که این شرایطی رو که صحبت کرد فراهم بیاره. حالا آیا این روایت شکل غیر خطی از تماشاگر چالش بیشتری نمیطلبه برای اینکه در احوال واقعیت خیلی بیشتر غور کنه؟ یکی دیگه There is one more difficult question for you. It's coming up. This third one. No, don't there. Like a hamam. Okay, so what you said about the interactive documentary is really correct, especially the thing that you said about it being non-linear. As we can see, even in the fiction cinema, we are going towards the non-linear narration. And that's an advantage that a new documentary has comparing to the old versions of documentary storytelling. But
is it true that it will call for more challenge from the audience compared to the previous, to the older versions of documentary, to search between realities? Do they invite the audience to more challenge? So, this is a feature, this is a near future technology, not now. Because in who will improve this kind of things, they thought that in future an audience became a user. That reason they say. Because they expect the user will, audience will be user, and user will be more clever, more talent, and more more worried. More worried. So you have a chance, because every filmmaker, when they make a film, for example, me, I shoot 50 hours shooting footage, and I make a film 50 minutes. And I skip many things. You have a chance. You have put the same way. Maybe you want to make a more, you can explain the more things. You have a chance. Oh, yes, okay, it's not a clear, but day by day, and it's like an experiment things. We will try. We will try and we will learn. In future, it will be more clear, I think. Because, as I told before while I speak, it's the first sample is 2011, 2012 we saw. It's very new. این اولا که مهمه بدونید که این تکنولوژی الان نیست، تکنولوژیه که در آینده نزدیک باهاش مواجه خواهیم بود، خیلی نزدیک. اون چیزی که هست اینه که این نوع مستند مخاطب رو رشد میده، مخاطب رو پیشرفت میده. مخاطب تبدیل میشه به یک مصرف کننده و مصرف کننده مخاطبیه که باهوشتره، مستعدتره و دغدغه‌مندتره. و امکانی که این مستند در اختیارتون میذاره اینه که به شما یک شانس اضافه میده. برای مثال هر مستندی، مثلا ایشون وقتی که یه فیلم میسازن، مثلا 50 ساعت راش استفاده میکنن، میگیرن 50 ساعت و از این 50 ساعت فقط 50 دقیقه فیلمی که میسازن 50 دقیقه میشه. خب این وسط خیلی چیزا از بین میره، خیلی اطلاعاتی که میتونه مهم باشه حتی دیگه مطرح نمیشه. شما در این نوع مستندسازی فرصت بیشتری دارید برای توضیح دادن. هنوز خیلی شفاف نیست چون که هنوز خیلی جدیده، خیلی تازه است، ولی مثل یک آزمایشه و هر چی میگذره هم شفافتر میشه و اولین نمونه هاش هم در سالهای 2011 و 2012 ساخته شد. یعنی خیلی خیلی اخیره، 4-5 سال پیشه. Yeah, they are wondering whether you can give some examples of these. I can give, but not internet here. Yeah, ایشون میدونین چیزی گفت اگر اینترنت می بود من این فیلم ها رو میکشیدم بیرون که ببینید اینجا. Okay, I will give you and maybe you can write it down on a whiteboard. Where? You can tell the guys and we can post it on the group if you want to. توی کانال میتونیم بذاریم اسم. Okay, I have a presentation as a PowerPoint presentation, but I couldn't use because this internet needs. If no internet, you can't do it. Okay, but if you want, I can give any sample, a lot of sample, very. Some of them very bad sample, some of them very good sample. I will give you a bad also, good also. Do you have them on flash or on DVD or something? No, on your laptop? Flash, yes. Oh, you have on flash. No, in hard disk.
hard disk. May That I is take- good. Maybe we can ask those people back there to put some of them on. Of for course, everybody up. I can. Okay, keep them later. Excuse me, sorry. sure. After the speech, I can load this computer. You can give also this paper some of the information in English. Sorry, if you want, if Turkish also, I have the PowerPoint presentation. I will give you. I can give you. You can Yeah. choose one of them. Okay. I think everybody would be interested in getting those. Okay. Ready for another difficult question? Yeah, I'm like Hama. اوکی سوال بعدی اینه این واقعا واقعیت داره که روایت‌های خطی من اینو سوال اینقدر به نظر مشکل بود که نوشته شدم اول فارسیش رو درست کنم روایت‌های خطی سریعتر و ساده‌تر تماشاگر رو به پذیرش واقعیت‌ها یا شبه واقعیت‌ها قانع می‌کنن اما واقعیت‌های غیر خطی به صورت اینتراکتیو داکیومنتری از تماشاگر انتظار خیلی بیشتری دارن که از شعور بالاتری برای انتخاب واقعیت برخوردار باشه آیا این کار ما رو مشکل نکرده؟ So the thing about linear narrations is that they are really easy and much more simple to absorb the audience to accept the reality or semi-reality. The non-linear narrations expect the user to be more intelligent and expect more attention and more seeking to choose the reality. Isn't that something that makes it really harder for the audience? Probably yes, because as I told, they are not audience; they are user. So, imagine that if, for example, 5 years ago, we don't have the Instagram, we don't have the Facebook, but we used the different kind of Viber, or I think this kind of things. But now we have a Facebook and we learn it, and we use some of them. Actually, the question answer is a little bit dangerous, but I said. Let's hear it. Yeah. No. I mean, this is a technology. You can use a technology for a good things, but you can use a technology for the bad things. You can use a technology make a bomb, as an atom bomb, and kill many people. You can use a technology and make the cancer of the health. Actually, it is not the differences. You can use a technology, make a good and very good explain, very good opportunity to have the telling this story. But if you use a not suitable, you can use terrible things. You can use like a monster also. So, of course, is make a documentary film, an interactive documentary film, make it not easy, because when our association, a documentary filmmaker in Turkey, our association make a trainer from outside, some and in Europe and some Russia, some trainer comes, and they will give 3D movies. 3D movies. It was a workshop. And teacher started this lesson. What you know about the cinema, forget everything. Because this is new things. And I decided to until that, I never make a 3D movie. Because this is very difficult to understand to me. Now, it's a joke, of course. But it's the non-linear documentary, maybe master right. Non-linear documentary is good explain this kind of things. Because linear and non-linear documentary is differences like a linear and non-linear. So at least
non-linear documentary, they make some program, sir. Is the editor make a? I will give you, if you want, some of the information. You can download it from internet, and you can put easily as interactive documentary. They make a, because the capitalism doesn't like any hole. Always the push something. They make a program, make a documentary, non-linear documentary, make a program. They made it. You can do it. So you are right. It is difficult. It is difficult to filmmaker. It is difficult to user, but we will learn and we will improve it. Absolutely right. همونطور که تاکید کردن انقدر گذشته از سوال، میخواین یه بار سوالو بگین دوباره؟ که سوالو فارسیشو بگین دوباره. چون که گفته شد که اساساً مستندهای غیر خطی از تماشاگر سواد بیشتری میخوان، از تماشاگر انتظار خیلی خیلی بیشتر دارن تا مستندهای خطی. اونا خیلی راحت‌تر قانع میکنن آدمو، چون روایت‌های غیر خطی تو مستند خیلی بیشتر آدمو به فکر کردن راجع به این که این درسته، اون درسته، اون درسته. روایت‌های خطی مستند همواره قانع کننده تر هدایت میکنن دیگه، اما اشکالشون اینه که اگه غلط هدایت کنن ما به شبه واقعیت رسیدیم، نه به واقعیت. حالا جواب این سوال اینه که اولا که چیزی که گفتیم اینه که ما مخاطب نداریم و ما مصرف کننده داریم. چند سال پیش ما فیسبوک و اینستاگرام نداشتیم، چیزای دیگه ای داشتیم، ولی الان داریم و در طی این زمان ما یاد گرفتیم چطوری از فیسبوک و اینستاگرام استفاده کنیم. این سوالی که پرسیدی جوابش یه ذره خطرناکه، چون که یه چیزی مثل تکنولوژی هم میتونه برای چیزای خوبی استفاده بشه و هم میتونه برای چیزای بدی استفاده بشه. همزمان از تکنولوژی میشه برای این استفاده کرد که بمب اتم ساخت و کشتار کرد، ولی همزمان میشه مثلا برای آگاه سازی در مورد سرطان و چیزای شبیهش استفاده کرد ازش. حالا این هم همینه. این شکل از مستند امکان قصه گویی بیشتری در اختیار ما میذاره، ولی اگر نامناسب استفاده بشه میتونه منجر به انتخابات اشتباهی بشه. این ارگانیزیشنی که خودشون دارن و دوره میذارن برای این نوع مستند، کاری که میکنن اینه که اول کلاس یه فیلم 3 بعدی میذارن و میگن که هر چیزی که تا این لحظه در مورد سینما میدونستید فراموش کنید و بعد شروع میکنن بقیه جلسه رو. و بله، روایت غیر خطی مشکل سازه، هم برای فیلمساز، هم برای تدوینگرش، هم برای راوی و هم برای مخاطب، ولی همه یاد میگیرن، هم فیلمساز یاد میگیره و هم مخاطب یاد میگیره و رشد میکنه. یکی از مهمترین چیزهایی که واقعا فعلا این یه چیز جهانی شده، میدونیم هممون، که فعلا اینتراکتیو داکیومنتری واقعا یوزر فرندلی نیست، یا در این زمان هنوز یوزر فرندلی نیست. اما این فعلا همون مشکلاتی است که تحسین داره بهش اشاره میکنه که باید منتظر آینده بود. اما یه چیز امتیاز عمدهش در اینه که اساساً اینتراکتیو داکیومنتری به سوی جهانی شدن داره پیش میره. ما هیچ وقت مستندهای قبلی رو تا این زمان اصلاً به سوی جهانی شدن نمیدیدیم برن. الان از طریق تکنولوژی که همه جا در اختیار همه هست داره به سوی جهانی شدن پیش میره. این اون بزرگترین امتیازی که برای این اینتراکتیو داکیومنتری میتونیم قائل بشیم و ما دیگه مرزی بین جغرافیا نمیبینیم و امید هم اینه که اصلا مرزی هم بین فرهنگ ها نبینیم. اگر امتیازی هست در این اینتراکتیو داکیومنتری، این شرایطی است که محصول تکنولوژی زمان ماست و فعلا میتونیم این انتقاد رو داشته باشیم که این سیستمی که آفریدیم هنوز یوزر فرندلی نیست اصلا.
It was a So comment rather than question. Really? I thought that if the finished the conversation, masterpiece. What is the question? yes. Yes, okay. It's a question. The thing is that the interactive documentary is not yet user-friendly, although it's going towards being more global day by day. At least it's not yet user-friendly enough. And as you said, we should wait for the future, but this being global is the advantage of the interactive documentary. With the new technology, we are removing the geographic borders, and the hope is that we can remove cultural borders as well. And that's one of the biggest advantages that this interactive documentary has compared to other kinds of documentaries. Actually, this is very important and very good opportunity to explain something. Yes, this is very new. Yes, this is not a clear. Yes, we have to learn more things. But if we can't do it, we can't learn it. If we have to try and we have to force each other, and you know, this is the change of the movie, watch the documentary culture also. Not only make the documentary culture, also it is changing the audience culture. It is changing like a Facebook. I know that I said always Facebook, but this is a good example. You know, in the 5 years ago, nobody knows the Facebook, but everybody has a Facebook. Everybody has some people Facebook very useful. They share very good things. They get very good information, but someone not. Someone eating push the photo and share the photo. Some like selfie, etc. But someone it's very useful things for them. Like I think interactive, or you are right, nonlinear documentary is it is more chance for us in which we have to learn. Let me ask this question, and it would be my last question. And Can I translate first? The future, or بعد هر دوتا رو با هم how do you see the future of documentary film statics in future? Everything is going to change forever. Whatever we have used so far as grammar of documentary or statics of documentary, they're all going to be forgotten forever. That is something, you know, it's a revolution. Yeah, you are right. A kind of revolution, and we are, and you are, and all of us is part of this document, this revolution. Nothing can stop it. Yeah, exactly. عزیز غزال، بعدش لطفاً اگه سوالی هست بعد از ترجمه غزال they can ask their question. Can they? Of course. Yeah, sure. اجازه بدین ترجمه کنه غزال و بعدش به ترتیب یک درمیان خانم‌ها و آقایون. غزال عزیز. بله. بله، این چیزی که آقای دکتر گفتن خیلی چیز مهمیه و بله خیلی چیز تازه‌ایه، بله باید بیشتر یاد بگیریم، بله سخته، ولی اگه نکنیم یاد نمیگیریم. باید سعی کنیم و خودمون رو مجبور کنیم که این رشد و این تغییر در ما ایجاد بشه. و چیزی که هست اینه که این نوع مستند فقط فرهنگ فیلمسازی رو عوض نمیکنه، بلکه فرهنگ مخاطب رو هم داره تغییر میده، فرهنگ فیلم دیدن رو تغییر میده. باز مثال فیسبوک رو میزنن و میگن که میدونن هی دارن بهش ارجاع میدن، ولی خیلی مثال خوبیه برای بیان
دقیقاً برای توضیح این مسئله. مثلا چند سال قبل کسی فیسبوک نداشت ولی الان همه دارن اکثرا استفاده میکنن. بعضیا خب خیلی استفاده مفیدی ازش میکنن ولی بعضیا فقط عکس غذا میذارن و سلفی میذارن، بعضیا مثلا استفاده نمیکنن ولی بعضیا واقعا استفاده جدی ازش میکنن، استفاده کاری ازش میکنن. مثل روایت غیر خطیه، همون روایت اینتراکتیوه که دقیقاً همین روند داره طی میشه. و آقای دکتر پرسیدن که خب این مستند اینتراکتیو در واقع داره مستند دینامیک یا مستند ایستا و قواعدش رو کاملا در طی زمان زیر سوال میبره و به جایی میرسه که ما هرچی که میدونستیم در مورد مستند رو باید فراموش کنیم و مثل یک انقلاب. و تحسین جواب دادن که بله یک انقلابه و ما هممون بخشی از این انقلابیم و این اتفاق میفته. خیلی متشکرم از فانتاستیک واقعا. خب لطفاً میکروفون بدید به دست دوستان. سوالی که من دارم اینه که خب توی اینتراکتیو مدیا یکی از معروف ترین قسمت های اینتراکتیو مدیا اینتراکتیو نریتره که اون در واقع راوی نریتر مخاطب اونو انتخاب میکنه و خب یه قضیه‌ای که هست اینه که مثلا توی یه داستانی یه نفری میاد رو بروی یکی که یه جا گیر افتاده قرار میگیره، بعد اینجا دو تا گزینه میاد مثلا توی نمونه‌هایی که من دیدم که خب بکشش، میتونه این طرف کشته بشه، میتونه این طرف نجات پیدا کنه. بر اساس اینکه دوباره شخص انتخاب میکنه این دو تا ادامه پیدا میکنه. بعد مشکلی که الان من توی صحبت داشتم این بود که مستند یه چیز واقعیه در واقع. آخه شما دارید مستند رو با گیم، ویدیو گیم اشتباه میگیرید. نه من نمیگم گیم به صورت گیم بسازیم، من میگم فیلم واقعیه، منتها مثل داستانی که فیلمنامه نویس میتونسته به هر شکلی اینو بنویسه، حالا تا یه جایی رو مینویسه بعد ادامه فیلم در واقع چند تا فیلمنامه این شخص خواهد نوشت. مثالی که زد یادتون باشه، مثالش به این مربوط میشد که همه درست میگن، شما انتخاب میکنید مثلا بین اون به اصطلاح کسی که داره سنگو حمل میکنه، بین اون کسی که مثلا سفارش ساختمان کلیسا داده یا مهندسی، هر سه تاشون درست میگن. پس در واقع مثلا اگه داریم در مورد اون کلیسا میسازیم، در واقع اون به قول خودشون پی او وی رو ما انتخاب میکنیم که از زبان کی روایت میشه، وگرنه تو طول قصه هیچ تغییری ایجاد نمیشه. چرا؟ اتفاقا فقط ما پی او وی ها رو ترجیح دادیم به یکی دیگه. میدونید این هست، ما در واقع حرف اینو ترجیح دادیم به حرف اون که اونو بیشتر ببینیم، بشنویم. من حرفم اینه که خب یه چیزی مثل اینتراکتیو مدیا توی یه چیزی غیر از مستند توی فیلم داستانی خیلی میتونه چالش برانگیزتر باشه. فیلم داستانی هم به کار میبرنش، فقط اینجا مایه‌های کلی به اصطلاح اینتراکتیو داکیومنت اینه که هر سه تا بر اساس واقعیتن. توی فیلم داستانی بر اساس موقعیت‌های دراماتیک. من حالا یه سوال نهایی اینطوری بپرسم، الان متوجه منظورتون شدم، یعنی برام یکم رفع ابهام شد، ولی اگه بخوام یه سوال بپرسم، ایشون دارن روی اینتراکتیو داکیومنتری کار میکنن، چه ارزش افزوده‌ای توی مستند دیدن که این قابلیت اینتراکتیوشون رو توی مستند استفاده کردن، نه توی داستانی که میتونسته خیلی چالش برانگیزتر و جذاب‌تر هم باشه برای مخاطب؟ If I right understood is why there exists non-linear fiction, right? That's right. Yeah, okay. I don't know. Sorry. Probably they will try, but I didn't see an sample like this. I didn't see. I see only this book, very new book, and they say Ersan Ocak is an academician in Turkey. It's a very important academician. He says, I read, today new media and digital technologies bring out a great potential for filmmakers, especially non-fiction storytellers, because they are working only non-fiction storytellers. Probably they will do, probably, but how? Actually, I don't know. Now I don't know, because in the non-fiction storytellers is a non-linear narrative, very suitable to
non-fiction storytellers now. But in future, we will see. Actually, I don't know. I can't say I can't say the wrong thing. Do you understand? Isn't it? Okay. خیلی میگن نمیدونن، احتمالاً تلاش میشه که به اون سمت بریم، ولی خودشون مثال اینطوری ندیدن. بعد اشاره کردن به یه آکادمیسین ترک، سام اوزاک، که تاکید میکنه که این ساختار ساختار غیر خطی و اینتراکتیو برای فیلمساز غیر داستانیه و نه برای فیلمساز داستانی، و احتمالاً در آینده نزدیک این اتفاق میفته. الان نمیدونن چطوری و در آینده میفهمیم احتمالاً جواب. I know it is understanding is too difficult. I know, because you have to see a sample. If you see a good sample, you can easily understand. I will give you, don't worry, I will load it your computer site, and good site, internet site, you will check it. But if we talking about in non-linear, it is a different. It can't be without internet, without interactivity. I will show you. یک چیزی من اضافه کنم که خود قضیه رو ساده کنه. وقتی که دارید یک اینتراکتیو داکیومنتری رو می‌بینید، شما عیناً به موقعیت یک قاضی در یک دادگاه تبدیل میشید که مقدار زیادی اطلاعات بهتون داده میشه، قضاوت با شماست. میتونین قضاوت کنید یا نه. در حالی که اون فرم قبلی مستند واقعاً همه چیز رو به خوردتون میدن. یه نفر از طریق پی‌اووی خودش شما رو هدایت میکنه که این واقعیت قبولش کنید. حالا اون میتونه شبه واقعیت رو به ما بخورونه. این خیلی امتیاز داره. شما در موقعیت یک قاضی قرار میگیرید که خود به خود هم از شما انتظار خیلی بیشتری داره برای شعور بیشتر، برای فهم بیشتر. این کلی اصلا در آینده همه چیز به این سو پیش خواهد رفت. داستان‌های کتاب‌های مکتوبمون به این صورت خواهند بود، فیلم داستانیمون به این صورت خواهد بود، نمایشنامه‌های رادیویمون به این صورت خواهند بود. صد البته فیلمی که روی پرده هم می‌بینیم به این صورت خواهد بود. ما تصمیم می‌گیریم که هر کسی تصمیم می‌گیره اندینگ خودش رو برای داستان بذاره، در حالی که همه تو سالن سینما نشستن. لطفاً بفرمایید. فیسبوک با توجه به اتفاقی که تو 2 سال گذشته براش افتاد، خیلی مهاجرت یوزر داشت به شبکه‌های دیگه و الان تنها شبکه اینتراکتیوی که حداقل توی ایران خیلی‌ها باهاش آشنان و پابلیک اینستاگرامه و آپشن جدیدی که آورده به نام آی جی تی وی و لایوی که توش وجود داره. به نظرتون این آی جی تی وی چقدر میتونه توی اینتراکتیو داکیومنتری فیلم میکینگ موثر باشه و چقدر ایجاد سایت‌های جدید اینتراکتیو برای این دسته از مخاطبایی که به دنبال این گونه از مستند هستن میتونه موثر باشه؟ مرسی. سوال بسیار خوبی است. جاش خالی 3 دقیقه من دارم ادای اون رو در میارم. Do you have an Instagram? Yes. Yes. And in the search part, you have an IGTV. You have upload IP? IG. IG. TV. Yeah. Okay. And you can upload 1 hour's movie. And Movie. in It's the future is more. Actually, is depending of the technology improving, outside also they have a IP TV like this, not the Instagram TV. Non-fiction storytellers probably in future all of the things like IG, like a IGTV. Probably you will. I know that. If you saw a kind of this film, you will
more easy understand. You thought that you are telling the story, but you have, as a director, you have 3 different ends. Or, and the fourth chosen, you have make a film with endless, no end. It is a good opportunity for you. You can do a film in a different way. That reason, it is a non-linear, not linear, non-linear. Actually, no narrator. You choose, the master, as a master said, you choose your reality or realities. Because your reality is only maybe 1, maybe 2, but you choose. Understand? چیزی که گفتن اینه که اگه یک مثالی از دقیقاً این نوع مستند براتون بذارن خیلی راحت‌تر متوجه میشید که دقیقاً صحبتشون چیه و اینکه گیج شدیم الان به خاطر اینه که نمیدونیم دقیقاً راجع به چی دارن صحبت میکنن، ولی تاکید میکنن که چیزی که در مورد این نوع مستند هست اینه که واقعیت رو شما انتخاب میکنید نه روایتگر و معمولا پایان این جور قصه ها بازه. ما انتخاب میکنیم دقیقاً واقعیت چی باشه، میتونیم همزمان 1 یا 2 تا از واقعیت ها رو انتخاب کنیم و ماییم که تصمیم میگیریم چی بشنویم. تحسین دوست عزیز همه ما، شب فوق‌العاده ای رو برای ما درست کردی و ما رو با یک تکنولوژی جدید و با راه‌هایی که هنوز روشن نیستن آشنا کردی. واقعاً خیلی خوشحال کننده بود داشتن تو در اینجا و متاسفیم که تو باید زود برگردی به کشورت. ما می‌خواستیم تو رو اینجا نگه داریم. Tahsin, thank you so much for being with us. You introduced new technology to us and informed us of things we didn't know. And it's a pity that you have to go back to your country really soon, and we would like to keep you here. Thank you very much. Thank you very much for listening to me. Thank you very much for Master to be honored with him to the speech. Thank you very much. صحبت کردن با دکتر الستی.